Masjid al Aqsa. Beytül Makdis, Beytül Mukaddes. All of this. What do you expect me to do? Fix it? I'm only 10. I can't even do anything this morning. I just want to be a doctor or anything to help my people. I can't. I'm just a kid. I don't even know what to do. There are now fears fighting will intensify even further as Hamas and Israel look to apply maximum damage. अंबिया की सरजमीन लहूलुहान गजा पर दहशतगर्द इस्राएली जहाजों की यलगार और डिफेंस सिस्टम की बमबारी انت بس ما يروح لكم طفل او ابن او اب او ابن ايش قد تنقهروا عليه. هلا نحن عم بنروح لنا عيلات. My people, I don't know what to do. I'm just 10. I'm just 10. يا دول، يا اهل العرب، يا عرب، يا كل الدول النايمه، يا الخلايا النايمه، اصحوا على حالكم. نحن عنا الله. All of this, when I see it, I literally cry every day, saying to myself, why do we deserve this? What did we do to this? My family said they just hate us. They just don't like us because we are Muslims. Why does Muslims act for you like that? اليوم والتاني عم بيروح لنا عيلات وطائفات. ان الله وهذا انشروها، اما نروح بدكم انشروها كل الدول. Şunu iyi biliyoruz. Kudüs giderse Medine'yi koruyamayız. Medine giderse Mekke'yi koruyamayız. Mekke giderse Kabe'yi de kaybederiz. Unutmayınız, Kudüs demek İstanbul demektir, İslamabad demektir, Jakarta demektir, Medine demek Kahire demektir, Şam demek Bağdat demektir. Süleyman Mabedi. Bir gün Mescid al Aqsa yerine mutlaka bunu inşa edeceğiz. Hiç Mescid al Aqsa'yı gördünüz mü? Hayır. Asker!